எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்தியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Rotaract Grace. We thank Thee for the inspiration You have given us for the Rotaract movement based upon service to mankind. We humbly beg You to continue Thy grace to enable us to do our service to ourselves and to our neighbors and to the honor and glory of Thy holy name. Next, I call upon our President Rotaract S. Balaji to give the welcome address. வணக்கம். தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. Hello everyone. I am happy to see you all through this Dr. Kalam Memorial Lecture based on PURA. It's my honor to welcome Dean Professor Dr. T. Senthil Kumar, University College of Engineering, BIT campus, Trichy. Welcoming is an act of showing love. I take this privilege to welcome our Chief Guest Dr. S. Sellathurai, our Honorable Dean Dr. T. Senthil Kumar, and our Faculty Advisor Dr. P. Mani, as well as the Rotaractors and the participants to this Memorial Day function of Dr. APJ Abdul Kalam. Next, I call upon... Next, I call upon our Faculty Advisor Dr. P. Mani Prahaspati to present the purpose of the day. Anna University, BIT campus, Tiruchirappalli, Professor Dr. T. Senthil Kumar sir, respected and revered resource person, Additional Registrar and Director CCC, Professor Dr. S. Sellathurai sir, smart and prestigious President, Rotaractor S. Balaji, Secretary, Rotaractor Mauli, Rotaractor Annie, and other Rotaractors, immediate past President and Trainer, Rotaractor R. Naumadan, who is the technical team head, and other past presidents, editor and director, Rotaractor Lakshmi, who is the master of the ceremony. Last but not least, the participants of Dr. Kalam Memorial Lecture. Very good morning, all of you. I feel proud to stand before you for this wonderful day. Rotaract Club of Anna University is conducting memorial lectures of great leaders to remember their supremacy, their great achievements, their principle and patriotism, their services towards the people, above all, their wonderful characters and qualities
we, the people, should observe and adhere their principle and qualities. It will lift us to Atma to Mahatma. In this view, today is former President of India, Missile Man of India, People's President and People's Scientist, His Excellency Dr. Awul Pakir Jainul Abdin Abdul Kalam's Remembrance Day. He is the best example for the concept education and dedication towards the duties and responsibilities can lift anybody to the greater height. Kalam sir received honorary doctorate from 40 universities. Government of India honored him with Padma Bhushan, Padma Vibhushan for his work with ISRO and DRDO. And Kalam sir received India's highest civilian honor, Bharat Ratna, Von Braun Award from National Space Society. Tamil Nadu state government announced that his birthday, 15th October, would be observed across the state as Youth Renaissance Day. And sir received so many laurels and honors. Today's specialty is we are commemorating his Remembrance Day under his schemes. One of the best scheme, Vision 2020 scheme, is called PURA, providing urban amenities, rural areas. It is the strategy for rural development in India. This concept was given by Dr. Kalam sir and discussed in this book, Target 3 Billion, which he co-authored with Srijan Pal Singh. PURA proposes that urban infrastructure and services he provided in rural helps to create economic opportunities outside of states. He will be discussed in two different aspects by two different speakers. We proudly sharing that Rotaract Club of Anna University is following the footsteps of Dr. Kalam. We are doing the activities designed by Dr. Kalam. Our Rotaract team's name is Fire Wings, based on Wings of Fire. This year, RI District, Rotary International District 3000 also following Dr. Kalam's dream on the title Spread the Wings. Congratulations to DRR Sabari. I thank wholeheartedly the potential team of Fire Wings Rotaractors for this great opportunity. Thanks a lot. Thank you so much, sir, for your wonderful speech. Thank you so much, sir, A for good your wonderful administrator speech. is the one who not only supervises but also actively participates A in all good the tasks. Yeah, our dean is a perfect example for this. I call upon our honorable dean to give the presidential address. Most respected, our backbone of our institute, Dr. Selladurai, Additional Registrar, Anna University, Chennai, and Rotary Club advisor and cooperative store in charge, Dr. P. Mani, and our institute president, Mr. S. Balaji, Mr. G. Mauli Suran, secretary, other Rotary Club presidents and past presidents, and our host Rotary Club organizations. Good morning to you, and it's given me immense pleasure to associate with the Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Lecture conducted by our Rotary Club. In this juncture, I must thank our respected Additional Registrar accept our invitation in busy schedule. He is a backbone of our institution for all our development activity, especially the construction compound work. And we have a lot of struggle in construct the compound work. He is only person behind us to give a lot of support in moral support as well as give the free hand to construct the compound work. Especially in this juncture, I mentioned one important issue. Last 1 decade,
one unfinished hostel is not completed by our institute. His own effort, and he's given a lot of support to us to conduct, to reinitiate our hostel. I'm happy to say. Last 1 week, the hostel is handed by PWT. The work is started. With this juncture, I wholeheartedly thank our respected additional registrar, accept our invitation. On behalf of Honorable Vice Chancellor, respected registrar, my own behalf, and all the student community and the faculty community, once again aligned with our money, I once again welcome you, sir, for this happiest moment of joining with us in the first function in the BIT campus. And then our Abdul Kalam sir is a missile man, as well as I'm happy to say he's a technocrats. The technocrats become one of the president of India, as well as is one of the human being. I think everyone have some thoughts, everyone have some more vision, but the Abdul Kalam sir vision, everyone accepted. He tells some words and everything is documented, and then everyone refer his name. In my age group, I refer that always we are talking about the Sakchil and Bernard Shaw, something is about our Vivekananda quotes only talk about it, but that man will not know. But only man, we are living together with our life. But all the quotes is remembered by our people, especially after his death. I am not tell about it. It's Mani says is a people leader. Yes. Once that day I visited some village. The village also some photo is there, some garland. Every peoples is giving his homage to our past president. Such a wonderful man, so a wonderful remembrance. So I'm happy to say he is one of our. We are happy to. I'm wholeheartedly thank Mani to remember his memorial lecture. With these words, I thank our additional registrar and Mani to give the chance to share some of the views to August Forum. Once again, sir, I welcome you for this lecture session. Thank you, sir. Thank you so much, sir. You have been supporting us in all the events which we do. We should be thankful for you in all the things, sir. We are all participating in this event today, all because the organization of Dr. P. Mani Prahaspati. Yes, I'm gonna give intro about Dr. P. Mani, sir. Dr. P. Mani Prahaspati is a man with a bunch of degrees such as BSc, MSc, and MPhil in physics, library, and information science. He also holds a PG diploma in yoga. In addition to this, he completed degrees in Hindi language too. He has a professional experience of 21 years in different institutes, namely KM College, Adirambattinam, Periyar Maniamma University, and currently Anna University, Trichy. The most prestigious thing is he has worked with the missile man Dr. APJ Abdul Kalam on the eve of PURA, providing urban amenities in rural areas. Now I call upon our faculty advisor to give intro of our chief guest Dr. S. Selladure. Good morning once again. I feel proud to introduce Professor Dr. S. Selladure sir. Sir is serving as Professor of Physics in College of Engineering Gindi, Anna University, Chennai. He is one of my role models. Sir is also having additional responsibilities as Director for Center for Constituents Colleges, Anna University, Chennai. And Sir is the additional registrar of Anna University, Chennai. Sir served as chairman and deputy chairman for Anna University Sports Board. Sir was additional controller of examination for our Anna University, Chennai. And Sir's academic qualifications. Sir completed his postdoctoral research in ionics from Marie Curie University, Paris, France. He completed his PhD in material science from Faculty of Science, CEG, Anna University, Chennai.
MPhil from Faculty of Physics, CEG, Anna University, Chennai, and MSc Physics from Bharathidasan University, Trichy. Sir is the life member in Society for Advancement of Electrochemical Science and Technology. Research guidances. Sir guided 12 PhD scholars, also presently guiding more than 2 PhD scholars. Sir guided one MS by research student. Now Sir is guiding one student, MS by research. And Sir published so many research articles in reputed international journals. Sir is a very good researcher. Sir completed sponsored projects for worth of rupees 40 lakhs and above. Sir authored a book titled Engineering Physics 1. Sir chaired international conference titled Ionic Devices conducted by Anna University, Chennai. Sir organized an international level workshop on energy storage materials. Sir received the following honors: state level Best NSS Coordinator Award given by Government of Tamil Nadu, UGC Research Award given by University Grants Commission, New Delhi, India, Bharat Jyoti Award, prestigious award given by IIFS, New Delhi. Congratulations, sir, for your honors. Sir visited Marie Curie University, France for his PDF, and Sir has given invited lectures in abroad. Some of them are Suntec City, Singapore, organized by MRS Singapore, and Atlanta, USA, and 21st GACC World Inter-University Chess Championship organized by University of Malaya in Malaysia. Sir is an organizer and motivator of placement and training programs for the engineering students. Sir has organized basic computer program for many self-help groups. Sir organized laptop training programs for government school +1 students. Above all, Sir is a very good humanitarian. He visited the engineering colleges all over Tamil Nadu and motivated the youngsters when he was the NSS program officer. Sir is an aspirant to make the science simple. Sir encourages the teachers and students involved in scientific inventions. Sir is a patriotic professor to build our nation with action and vision. Such a great professor is in front of us. Sir, I feel great to introduce you, and the floor is yours, sir. Please. அவரும் கேளீர் என்ற பூங்குன்றனானுடைய ஏடு உலக அளவில் உலக நாடுகளின் கூட்டத்திலே பேசி நம்முடைய தேசத்தினுடைய புகழை உலகெங்கெல்லாம் பரப்பி வரும் சிறந்த விஞ்ஞானியாயும் ஒரு அறிவியல் அறிஞர், குடியரசு தலைவர், இந்தியாவினுடைய குடியரசு தலைவராகியும் பாரத் ரத்னா உயர்ந்த இந்தியாவினுடைய உயர்ந்த விருது பாரத் ரத்னாவை பெற்றவருமான இளைஞர்களின் மனதில் இன்றையும் நீங்காத இடம் பிடித்திருக்கின்ற டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் நினைவு தினத்திலே அவருடைய முக்கிய திட்டமான ப்ரொவிஷன் ஆஃப் அர்பன் அம்யூனிட்டிஸ் டு ரூரல் ஏரியாஸ், புரா,
இந்த திட்டத்தினை பற்றி பேசுவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பேராசிரியர் நண்பர் செந்தில்குமார் அவர்களே, நண்பர் டாக்டர் மணி மற்றும் ரோட்ராக்ட் கிளப்பை சார்ந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இந்த நினைவு தினத்திலே இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற மற்ற நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய நினைவு தினத்திலே அவருடைய செய்த அறிவியல் சாதனைகள், குடியரசுத் தலைவராக இருந்து செய்த சாதனைகள், அதெல்லாம் பேசுவதற்கு நமக்கு நேரம் இருக்காது. அதனால் அவருடைய முக்கியமான திட்டமான புராவை பற்றி இங்கே பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட 9.5 ஆண்டு காலம் நாட்டு நலப்பணி திட்டத்திலே அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கல்லூரிகளிலே அந்த செயல்பாடுகளை எல்லாம் செய்து கிட்டத்தட்ட 25,000 மாணவர்களை அந்த திட்டத்திலே ஈடுபடுத்தி 300க்கும் மேற்பட்ட திட்ட அலுவலர்களை அதில் ஈடுபடுத்தி அவர்களுடைய கனவு திட்டத்தினை தமிழகம் முழுவதும் நிறைவேற்றுவதற்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் நாட்டு நலப்படை திட்டம் முன்னோடியாக இருந்திருக்கின்றது என்று கூறுவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இப்போது உள்ள சூழலிலே ஒரு கிராமத்திலே நகரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து வசதிகளும் கிடைத்துவிட்டால் நகரத்திலுடைய மக்கள், கிராமத்திற்கு உடைய மக்கள் நகரத்திற்கு வரவேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது. இப்போ நமக்கெல்லாம் தெரியும், நம்மளெல்லாம் ரூரல்ல இருந்தவங்க தான், கிராமப்புறங்களில் இருந்தவங்க தான். இப்போ நகரப்புறங்களில் இருக்கின்றோம், கல்லூரிகளில் இருக்கின்றோம், பேராசிரியராக இருக்கின்றோம். இது நம்மளுடைய வேலைக்காக இங்கே வந்திருக்கின்றோம். இது இந்த இடத்துல தான் இருக்கு, அது நம்ம மாற்றங்கள் கிடையாது. பட் விவசாயத்துறையில் இருக்கக்கூடிய மற்ற தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள், இளைஞர்கள் எல்லாருமே சென்னையை நோக்கியோ அல்லது திருச்சி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நகரங்களை நோக்கியோ செல்லலாம். கிராமங்களுடைய வளர்ச்சி குறைகின்றது. நம்ம இந்திய தேசத்தை பொறுத்தவரையிலே 70 விழுக்காடு கிராமப்புறங்களிலே தான் மக்கள் கிராமப்புறங்களாக இருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறோம். அதிலே 54% இளைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள். அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய நோக்கம் அந்த இளைஞர்களை நல்ல இளைஞர்களாக உருவாக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு கல்வி, அனைத்து கல்வித்துறைகளும் கிடைக்க வேண்டும். அவர்களை ஒரு சிறந்த சுய தொழில் வல்லுநராக ஆக வேண்டும். மற்ற துறைகளிலே, அரசியல் துறையாக இருந்தாலும் சரி, தொழில்நுட்ப துறையாக இருந்தாலும் சரி, அக்ரிகல்ச்சர் துறையாக இருந்தாலும் சரி, மருத்துவத்துறையாக இருந்தாலும் சரி, சட்டத்துறையாக இருந்தாலும் சரி, மற்ற துறைகளிலே எல்லாரும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். ஆனால் அவங்களெல்லாம் கிராமத்திலே இருக்கணும். கிராமம் கிராமமாக இருக்க வேண்டும், நகரம் நகரமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் கிராமத்திலே நகரத்திலே கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து வசதிகளும் கிடைக்க வேண்டும். குறிப்பாக பேசிக் அமெனிட்டிஸ், மருத்துவ வசதி, இணைப்பு சாலைகள் வசதி, தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளின் வசதி, மருத்துவ கல்லூரிகளின் வசதி, நல்ல பள்ளிகளுடைய, தரம் வாய்ந்த பள்ளிகளுடைய வசதி, குடிநீர் வசதி, நீர் ஆதாரம், விவசாயத்திற்கு தேவையான நீர் ஆதாரம் அந்தந்த கிராமங்களிலேயே கிடைக்க வேண்டும். ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்டு நகரமாக கிராமம் இருக்க வேண்டும். ஆனால் கிராமத்தினுடைய பழக்க வழக்கங்கள் மாறாமல் இருந்தால் அந்த கிராமத்தினுடைய வளர்ச்சி, அந்த கிராமத்தினுடைய மக்களின் வளர்ச்சி இந்த தேசத்தினை முன்னிறுத்தி செல்லும். இந்த தேசம் நாம் வல்லரசாக ஆகுவோம் என்ற எண்ணத்திலே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் அந்த திட்டத்தினை துவக்கினார்கள்.
அந்த திட்டத்தினுடைய செயல்பாடுகளை என்எஸ்எஸ் மூலமாக, என்எஸ்எஸ் மாணவர்கள் மூலமாக எனக்கு தெரிந்த வரையிலே கோயம்புத்தூரிலே ஒரு கல்லூரியிலும், தஞ்சையிலே வல்லத்திலே ஒரு கல்லூரியிலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 கிராமங்களை தத்தெடுத்து அந்த கிராமங்களிலே அந்த அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்ன வசதிகளை செய்வதற்கு முனைந்தார்கள். அதிலே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு செய்ய முடிந்தது. அதிலே ஒரு விழா 2005-6ஆம் ஆண்டுலேயோ தஞ்சையிலே வல்லத்திலே அது நடைபெற்றது. அதிலே அப்துல் கலாம் அவர்கள் பங்கேற்றார்கள். அந்த விழாவிலே மணி, நான், அந்த கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர்கள் மற்றவர்கள்லாம் பண்ணது ஊரணி, அதாவது நீர் மேலாண் வசதி அதை செய்து கொடுப்பதை இனாகுரேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் அந்த திட்டத்தினுடைய செயல்பாடுகளை மாணவர்களுக்கு, அந்த கிராம மக்களுக்கும் மோட்டிவேட் செய்வதில் அந்த ஒரு பெரிய மாநாடு ஒன்று நடந்தது. நம் அண்ணா பல்கலைக்கழக என்எஸ்எஸ் மாணவர்கள் மூலமாக நான் என்எஸ்எஸ் கோஆர்டினேட்டராக இருந்தபோது அந்த செயல்பாடுகள்லாம் மாற்றணும். அதாவது கிராமப்புறத்தில் தான் நம்ம போய் ஒரு கிராமத்தை தத்தெடுக்கிறோம். அந்த கிராமத்தில் தத்தெடுக்கக்கூடிய கிராமங்களில் மற்ற கல்லூரிகளிலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் செய்தை விட நம்ம மாணவர்கள் தொழில்நுட்பம் தெரிந்த மாணவர்கள், அங்கே இருக்கின்ற விவசாயத்துறையாக இருந்தாலும் சரி, மற்ற துறைகளிலே அவர்களுக்கு என்ன இடர்பாடுகள் இருக்கின்றது, என்னென்ன மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ், லோ காஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம செயல்படுத்தணும்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற திட்டத்தினை வகுத்து அதனை நம்ம செயல்படுத்தணும். அந்த திட்டத்தினை செயல்படுத்தும் போது டெக்னாலஜிஸ் ஃபார் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தினை செயல்படுத்தி 4 ஜோன்ல அதற்கான மாணவர்களுடைய ஐடியாக்களை அங்கே டெமோ பண்ண சொன்னோம். அந்த டெமோ செய்த ப்ராஜெக்டுகள்லாம் செலக்ட் பண்ணி டெக்னாலஜிஸ் ஃபார் ரூரல் டெவலப்மெண்ட், ரூடாக்னு ஒன்று இருந்தது, ரூரல் டெக்னாலஜி ஃபார் ஆக்ஷன் குரூப்னு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, அதில் ப்ராஜெக்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்லாம் வாங்கி கொடுத்துருவோம். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம செய்கிறோம்? பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் அந்த மாணவர்களுடைய திறனை வெளிப்படுத்தி அந்த மாணவர்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக, புரா மற்றும் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய திட்டத்தின் மூலமாக அவர்களுடைய செயல்திறனையும் சிந்தனைகளையும் வெளிப்படுத்தி புதிய மென்பொருளை உருவாக்குவதோ அல்லது தொழில்நுட்ப திறனை உருவாக்கியோ அது கிராமப்புற மக்கள் உடனே எண்டு யூசருக்கு போகணும். அந்த கிராமப்புற மக்கள் பயன்பாடு அடையணும். அதுக்கப்புறம் அதை பேட்டர்ன் பண்ணணும். அதுதான் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய உண்மையான நோக்கம். அவங்க குடியரசு திரைவிழா ஆகிய பிறகு அந்த திட்டத்தினை ரூரல் டெக்னாலஜி, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரூரல் டெக்னாலஜி, 2-3 டிபார்ட்மெண்ட், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெக்னாலஜியும் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்து அதை செயல்படுத்த இந்தியா முழுவதும் செயல்படுத்த முனைந்தார்கள். அது ஓரளவு செயல்பாடு அடைந்தது. இருந்தாலும் கூட முழுமையான திட்டமாக அது செயல்படுத்த முடியவில்லை. அவருடைய கனவு இன்றும் அளவும் இருக்கின்றது. ஆனால் நமது மாணவர்கள், என்எஸ்எஸ் மாணவர்களோ, ரோட்ராக்ட் மாணவர்களோ, என்எஸ்ஓ மாணவர்களோ அந்த திட்டத்தினை எடுத்து அந்த கிராமப்புறங்களில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு அதனை விளக்கமாக சொல்லி அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற குறிக்கோளோடு தான் நம்ம அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும், அனைத்து பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கும் அதை அப்போதே ஒரு விண்ணப்பமாக, வேண்டுகோளாக ஒரு கல்லூரியும் குறைந்தது 2 கிராமங்களை தத்தெடுத்து அந்த கிராமங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவ வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தோம். இப்போது அந்த திட்டத்தில் சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ், சில சீர்திருத்தங்கள் செய்து மத்திய அரசு அதை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது. அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய நோக்கத்தினை நம் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் அவர்களுடைய கல்லூரி மட்டுமில்லாது தத்தெடுக்கப்பட்ட கிராமங்களிலும் சென்றடைய செய்ய வேண்டும். அதுதான் ஒரு நோக்கம். ஏன்னா ஒரு வலிமை மிகுந்த அறிவியலாளர், வலிமை மிகுந்த மோட்டிவேட்டர், வலிமை மிகுந்த
இந்த தேசத்தினுடைய குடியரசுத் தலைவராக இருந்த அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய நினைவு நாளில் நம்ம வந்து அதை உறுதி எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லா மாணவர்களும் இளைஞர்களும் உறுதி எடுத்து அதை செயல்படுத்துவோம் என்றால் நம்மளுடைய நாட்டினுடைய வளர்ச்சி, அவர்கள் கண்ட கனவு வல்லரசாக வேண்டும் என்ற நோக்கம் கண்டிப்பாக முன்னேறும். அவர்களுடைய நிறைய இளைஞர்களுக்கு அறிவுரைகள், கோட்ஸ் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க, மோட்டிவேஷன் கோட்ஸ். அதெல்லாம் வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் இருக்குது, மற்றதுலேயும் பார்த்துக்கலாம். ஒரு சில கோட்களை நம்ம இங்கே குறிப்பிட வருகின்றேன். அம்பர்லா cannot stop the rain but can make us stand in rain. அதே போல confidence may not bring success but gives us power to face any challenge in life. You cannot change your future but you can change your habits and surely your habits will change your future. இது கண்டிப்பா இது வந்து நடக்கும், நடக்காதுன்னு இல்லை. இப்போ எங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படிக்காத ஃபேமிலியில் ஒரு குக்கிராமத்தில் இருந்து தான் நான், செந்தில், மற்றவர்கள்லாம் வந்து இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோன்னா பல திறமைகளை வளர்த்து கொள்வது, பல கஷ்டங்களை, பல தொடர்ச்சியான கான்ஃபிடென்ஸ், தொடர்ச்சியான முயற்சி, அதில் தான் வந்திருக்கிறோம். அது நம்மளுடைய என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நோக்கம்னா, எங்கே போய் நம்ம இருந்தாலும் நம்ம நல்லா இருக்கணும், நம்ம சுற்றியுள்ள நல்லா இருக்கணும், சுற்றியுள்ள நல்லா இருக்கிற மூலமாக மற்றவர்களை மோட்டிவேட் செய்யணும். இந்த குறிப்பாக என்னை பொறுத்தவரை கிராமப்புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள், இளைஞர்களுக்கு வந்து ஊக்கத்தினை கொடுக்கணும். ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து எனக்கே வந்து நான் வந்து இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டினா என்னன்னு தெரியாது. ஆனால் ஏதோ ஒரு உந்துதல் மூலமாக, ஏதோ ஒரு நண்பர் மூலமாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்தோம். அதே போல் இன்னும் வந்து கிராமப்புறங்களில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு, நமக்கு கிராமப்புறங்களில் போய் மாணவர்களை சந்திக்கும் போதெல்லாம் தெரியுதோ அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய டீட்டெயிலோ மற்ற வந்து கல்லூரிகளுடைய செயல்பாடுகளோ, எங்கே போகலாம், எங்கே வரலாம், இன்னமும் வந்து அவர்களுக்கு வந்து தெரியாமல் தான் இருக்குது. அதனால தான் அப்துல் கலாம் அவர்கள் எல்லா வசதிகளும் கிராமத்தில் கிடைச்சா கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற மாணவர்கள், அதுவும் குறிப்பாக அரசு கல்லூரியில், அரசு பள்ளிகளிலே படிக்கின்ற மாணவர்களுடைய சிந்தனை திறன் வந்து எப்போதும் அதிகமாக இருக்கும். அதை நம்ம கண்கூட நிறைய இடங்களில் பார்த்துருக்கோம். அவருடைய சிந்தனை திறன், அந்த சிந்தனை திறன்களை வெளிக்கொணரணும். அந்த சிந்தனை திறனை வெளிக்கொணர்ந்து மட்டும் பரப்பில்ல, அவர்களுக்கு உதவி செய்யணும், அவர்களுக்கு வந்து உதவியாக இருக்கணும். அதுக்கு உதவியாக இருந்தால் தான் இந்த மாணவர்களை வந்து நம்ம முன்னேற்ற முடியும். கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக பெண்கள் அதுக்கு வந்து நிறைய திட்டங்களை வந்து கல்வி படிக்கணும், அவர்களுக்கு வந்து சுய உதவி குழுக்கள் மூலமாக உதவிகளை செய்யணும் என்றெல்லாம் அப்துல் கலாம் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் கிராமப்புறங்களெல்லாம் வந்து நிறைய நம்ம பார்த்துருப்போம், குளங்கள் நிறைய இருந்துச்சு, இப்போல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது. அந்த நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பதற்கு அவர் நிறைய திட்டங்களை சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் தான் ஊரணிகள் அமைக்கிறது. ஒரு காலத்தில் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரு குளத்தில் தான் நம்ம குளித்தோம், குளத்து தண்ணீரே தான் நம்ம பருகணும். இப்போ எந்த கிராமத்துலேயும் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? இதை ஏன் சரி பண்ண முடியாது? சரி செய்ய முடியாதுங்கிறது அங்கே உள்ள இளைஞர்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் கிடைக்க செய்து அவர்கள் ஒரு வருமானம் கிடைக்கிறதுன்னு செய்யணும். வருமானம் இல்லாமல் எதுவும் செய்ய முடியாது. அதுதான் அந்த சுயதொழில். ஒரு கிராமப்புறத்தை சார்ந்த அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கலாம், அல்லது அதை உப தொழிலாக இருக்கலாம், அதையெல்லாம் கொண்டு வரணும், முன்னேற்றம் அடைய செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம். இந்த PURA ப்ரொவைட் அர்பன் அமெனிட்டிஸ் ரூரல் ஏரியா இப்போ வந்து மத்திய அரசாங்கம் வந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த திட்டத்தினை பற்றி நம்ம விளக்கணும் கிராமப்புறத்தில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு. ஏன்னா நம்ம கான்ஃபியூன் காலேஜாக இருந்தாலும் சரி, அஃபிலியேட்டட் காலேஜாக இருந்தாலும் சரி, பெரும்பாலான கல்லூரிகள் வந்து கிராமப்புறத்தில் தான் இருக்குது. அந்த மாணவர்களை என்எஸ்எஸ் இருந்தாலும், என்எஸ்ஓ இருந்தாலும், ரோட்ராக்டாக இருந்தாலும், அந்த மாணவர்களை வந்து மோட்டிவேட் செய்து அவர்கள் வந்து இதெல்லாம் எடுத்துரைக்க வேண்டும். அதை
செயல்படுத்துவதற்கு நம்ம பல்கலைக்கழகம் வந்து முன்னோடியாக இருக்கும். பல்கலைக்கழகம் எல்லா வகையிலும் உதவிகளை செய்யும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட வருகின்றேன். இது மாதிரியான ஒரு தலைவர்களுடைய நினைவு நாளில் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தெரியாது. அறிஞர்கள் நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ அறிவியல் அறிஞர்கள் இருந்தால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தெரியாது. நம்ம சுதந்திரத்துக்காக போராடிய தலைவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தெரியவில்லை. அதற்கு முன்னாடி இருந்த அரசர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு, பிரிட்டிஷ் எல்லாமே வந்து பாடத்திட்டத்தில் இருந்தாலும் கூட அந்த அளவுக்கு அந்த பாடத்திட்டத்தில் நம்ம வந்து முனைப்போடு அது வந்து ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் பார்க்குறாங்களே தவிர அதனுடைய உள்ளர்த்தம் எப்படி நாம் இந்த இந்திய நாடு சுதந்திரம் அடைந்து வளர்ச்சிகளை பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம், இன்னும் நிறைய எப்படி வளர்ச்சிகளை அடைய முடியும் என்பதை வந்து நம்ம சொல்லணும். அது வந்து பேரண்ட்ஸினுடைய பங்கு நிறைய இருக்கு. இந்த கலாம் சாரனுடைய நினைவு நாளில் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்ன்னு சொல்லலாம். சூப்பர் ஸ்டார், அதாவது நம்ம நாட்டை எடுத்தோம்னா ஒரு சினிமா ஸ்டாருக்கு தான் ஒரு இவ்வளோ இது வந்து ரசிகர்கள் இருப்பாங்க, அவரோட ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க. செந்தில் சொன்ன அது மாதிரி கூட அவர் இறந்தபோது தான் அவருடைய பவர் தெரிஞ்சு எவ்வளவு மக்கள் வந்து, எவ்வளவு இளைஞர்கள் வந்து, எவ்வளவு மாணவர்கள் வந்து அவர் மீது பற்று வைத்து இருந்திருக்காரு. ஏன்னா ஒரு தலைவர் அந்த மாதிரி வேணும் நமக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த அவர்களுடைய நினைவலைகள், அவர்களுடைய தாட்ஸ், அவர்களுடைய கோட்ஸ், அவர்களுடைய எண்ணங்களை நாம் நிறைவேற்றுவதற்கு இந்த நினைவு நாளிலே உறுதியேற்று கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிறைவு உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். We are very grateful to you, sir, for sharing your words in detail about PURA. We assure you, sir, that we students would take this to the next stage by making technology available to the rural areas too. Thank you so much, sir. If the participants have any questions, they can chat in live. கேட்கலாம். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், Is PURA developed for the whole country? A question has been asked. Is PURA developed for the whole country? This question has been asked, sir. Yes, PURA is developed for the whole the country, not only Tamil Nadu. PURA is developed for the Government of India. Ministry of Rural Development is sponsoring. Okay. Yes, so many states implemented. But not that level is achieved. Some of the states implemented, some of the villages benefit. I think 16,000 villages all over India is benefited is going on. Okay.
In this pandemic time, we might all have understood the value of technology. We are connected only through technology. So Kalam sir has thought about it so early. We now only Yes. understand that. Yeah. So this connectivity, this technology, one is a water facility, education facility, health facility, network connectivity, communication connectivity, and physical connectivity. இதுதான் புறானுடைய முக்கிய நோக்கம். இப்போ நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லாம் சொல்கிறோம், பசங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்தணும். இப்போ வில்லேஜில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி வந்து பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் ஆன்லைன் கிளாஸ் நடத்த முடியும். அது வந்து அவருடைய எண்ணங்கள் அப்போவே சொல்லி இருக்கணும்ன்ட்டு. ஸோ இப்போ 3-4 வந்து இந்த கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கணும்ன்ட்டு. ஸோ இப்போ இருந்ததுன்னா இப்போ எல்லாருக்குமே ஆன்லைன் கிளாஸ் பக்காவாக நடத்திடலாமல். இன்னமும் சில மாணவர்கள் வந்து கனெக்டிவிட்டி இல்லைன்னு தானே சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இன்னும் செய்ய வேண்டியிருக்கு. வேற எதுவும் இருக்கா? Thank you, sir. No one is asking questions. That's all, sir. Thank you, sir. Now I welcome Mani sir to give the vote of thanks. டாக்டர் கலாம் அவர்களுடைய அருமையான புறா திட்டத்தை பற்றி நமக்கு அழகாக சிறப்பாக அவர்களுக்கே உரிய பாணியில் ரொம்ப அருமையாக சார் எடுத்து சொன்னாங்க. மிக்க நன்றி சார். ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. பக்கத்திலேயே உட்காந்து கேட்கறது மாதிரியான ஒரு அனுபவம். உங்களுடைய அனுபவமும் நம்முடைய கலாம் சார் அவர்களுடைய வருகையின் போது நாம் அவர்களோடு அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதையும் குறிப்பிட்டீங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் அக்செப்டன்ஸ். தேங்க்ஸ் அ லாட் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். We also want our faculty advisor to share his views on PURA because he has been working with Dr. Kalam sir and Sellathurai sir too. Working Dr. Kalam sir and Sellathurai sir too. ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது. இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுதா? நாமதன் ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுதாப்பா? ஹலோ, ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுது சார். பேசலாம் சார். பேசலாம் சார். ஓகே, தேங்க்யூ 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 நாமதன். Very good morning all of you. My experiences with PURA. My PURA model is Periyar PURA. I feel happily when I worked as Deputy PURA. So I feel happy to share the beautiful experiences, sir. So I thank Dr. Kalam sir, also Dr. N. Ramachandran,
the principal of Periyar Maniammai College of Technology for Women, who was the director of this project. I thank my Anna University Chennai's Vice Chancellor, Registrar, Additional Registrar Sir, and my campus Dean Sir for providing me the permission to conduct this program. Also, Rotaract Club of Anna University, its President, Secretary, past Presidents, and members for providing me wonderful opportunity. I thank the institutions educated me. Also, I thank the institutions appointed me. Now, I may share my views and my experiences on my experiences in PURA. PURA is providing urban amenities in rural areas. It's a step towards developed India. So we must be proud, be an Indian, for having this nice and great scientist, Dr. APJ Abdul Kalam. And I want to share one of my prestigious moments in my life when I visited Rashtrapati Bhavan when our Dr. APJ Abdul Kalam sir was the President of India. And as per his advice, we visited BrahMos Aerospace office. We will discuss in detail during our lecture. He is Dr. A. Sivadanu Pillai. His full name is Abathuhatha Sivadanu Pillai. The name is very suitable for him. He saved our nation from enemies. And we know wise men think alike. Here we are seeing two wise men. One is Dr. APJ Abdul Kalam and another one is Thandai Periyar. Thandai Periyar is addressing at the annual day celebration of Village Officers Training Institute at Erode on 31st October 1944. In his talk, he mentioned a rural area should be provided with urban amenities such as school, hospital, park, theatre, library, radio, good transport facilities, bus stand, police station, stationery, and departmental stores. His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam sir also having the same view. He is addressing at the dedication ceremony of JSS Academy of Technical Education Complex, Noida on August 1st, 2003. He also mentioning the same concepts, PURA, under the name of PURA. Physical connectivity by providing roads, electronic connectivity by providing reliable communication network, and knowledge connectivity by establishing professional institutions and vocational training centers will have to be done in an integrated way so that economic connectivity will emanate. Step by step, slowly we are improving. Both the legends dream are coming true. Present government also doing in nice way. The PURA has to be a business proportion, economically viable and managed by entrepreneurs and small scale industrialists. As it involves we are following Dr. APJ Abdul Kalam sir's dream. We realized under the name of Periyar PURA, it's a step towards developed India. So I feel proud to work in noble vision of Dr. APJ Abdul Kalam towards Vision 2020. Share one important talk of Dr. Kalam
kindly join with me. Now let us look at the rural development. The Bharat Nirman program aimed at rural prosperity across the country in a position with the outlay of rupees 170 to find that there is a growing recognition of enhancing the rural prosperity through the providing urban amenities in the rural areas, that is PURA model. I have inaugurated the Periyar Maniammai College of Technology for Women Ballam, Tanjore, consisting of a cluster of 65 villages having a population of 1 lakh. The model PURA complex has all the 3 connectivities: physical, electronic, of a number of entrepreneurs with the active support of 1,150 self-help groups. 200 acres of wasteland has been developed into a cultivatable land with innovative water management schemes. In cultivation, planting Jatropha herbal and medicinal plants, power generation using biomass, food processing with dedicated marketing centers. This model has emanated independent of any government initiative. I have also seen the other PURA models like the Loni PURA in Maharashtra, the Chitrakoot PURA in Madhya Pradesh, and Bairaj PURA in Andhra Pradesh. These experiences can be emulated nationwide. And we may see about the evolution. PURA scheme is the vision and mission of 2 great leaders, Dr. Kalam in 2003 and Thandai Periyar in 1944. Periyar Maniammai College of Technology for Women developed a model farm at Achambati in 100 acres since 1994. It offered training and awareness programs to farmers and interested people. Under PURA scheme, we have adopted 65 villages. We identified the requirements of villages and villagers by socio-economic survey. We prepared a detailed and extensive database about the villagers and village resources. Then approached the problems with the support of appropriate experts in various fields. Listening, Periyar Maniammai College of Technology for Women's activity, His Excellency, the President of India, visited and officially inaugurated and later named as Periyar PURA. All educational institutions of Periyar society worked together to achieve the vision of the great leaders. Our institutions, NSS and NCC volunteers, played a vital role in the scheme. Villages are clustered and based on the available local resources, aiming social transformation. Periyar PURA became the pilot PURA model. Loni, Chitrakoot and Amrita PURAs was there at that time. Now we are seeing the geographical area of Periyar PURA. 7 members visited PURA villages under the leadership of our principal, the director of our Periyar PURA, Dr. N. Ramachandran sir. We explained the various connectivities and concepts of PURA to the villages based on the socio-economic survey. The benefits they obtained through this program was occupational training to improve their skills to become an entrepreneur. So we are seeing the location of Periyar PURA and different clusters of Periyar PURA. We are seeing Budulur, Veeramarasanpetai, Rayamundanpatti, Palayapatti, Achambatti, Komapuram and Vallam, which is very close to our campus. Right. And as mentioned by Dr. Selladurai sir,
We focused on rainwater harvesting, rainfed cultivation. We identified 188 tanks over there. And we paid our attention to watershed needs. Actually, in villages, they are having only 3 months employment. Major crops of the PURA villages are paddy, groundnut, sesame, red gram and green gram. Different soil nature. Actually, they are having very poor drinking water, right? And there are 46 elementary schools, 14 middle schools, 9 high schools, 6 higher secondary schools. Literacy percentage was 62%. 1 lakh populations were there, and 70% of them are agricultural labor, 25% of them are farmers, 5% business and other profession people. 20% of the people are having better housing, 50% of them are having medium, 30% of them are very poor. Industries, they are having 9 small scale industries. Their health and sanitation was very weak on that day. And they are having 5 primary health centers nearing their places in the PURA villages. Mostly village festivals was their entertainment. And I want to mention important thing one was happened when we visited during this meeting. Our principal asked for drinking water to our friend driver Mr. Ravi to quench his thirst. Before Mr. Ravi bringing the water bottle, a village woman gave water to our principal. We all too sipped it. It was so saline to drink that hard salty water was drinking water for their entire life. It really shook our mind. This incident paved a path to install the water plant in that village. Sir, our principal took this issue, Dr. Kalam sir, when he visited Nagapattinam for tsunami relief activity. Under Kalam sir's instruction, PURA representative visited the village. He saw directly the struggle of the villagers to fetch water. The women hold one pot on the head and the other pot is one side of their hip and carried a kid in other side of the hip. So one pot is here and also a kid. The representative tried the same to do his own, but he was failed to do it. Immediately he is sanctioned purifier for that villages. On fine day, Dr. Kalam sir came to this village and established water purifier to this village. During Kalam sir's visit to Muthuvira Kandiyanpatti, sir dedicated huge water plant with the collaboration of San Diego State University, shortly SDSU, California, USA, and PURA on September 24. And sir opened bamboo hut under National Bamboo Mission, also telemedicine facility with hospitals in Trichy. And we had a nice program also there, colorful cultural show. And under the PURA, we are having 4 different connectivities. A tool for implementing PURA schemes based on socio-economic analysis. Physical connectivity, electronic connectivity, knowledge connectivity, and these 3 connectivities lead economic connectivity. Actually, physical connectivity is ensuring infrastructures like road, hospitals, schools, communication, power, industries, water and watershed. Electronic connectivity, almost in all the villages, the people are having mobile phone, also smartphones. Villages, even kids also operating the phone.
Actually, we can feel proud. Kalam sir's dream happened. It's using wireless broadband WiMAX technology, establishing e-connectivity for effective communication, setting up studio at Chennai and New Delhi. Knowledge connectivity, pooling the knowledge in order to disseminate technical know-how and do-how for enhancing the rural people with adequate information and skill. Finally, economic connectivity, enabling rural community with basic amenities for their socio-economic upliftment through the above said connectivity. These are the activities and projects under these 4 connectivities. We know physical connectivity is road, housing, sanitation, water supply, hospitals, schools, training, market complex, and everything. Under electronic connectivity, we established a base station at our Periyar Maniammai College of Technology for Women and subscriber station at VKC. Receivers and transmitters also Pakka. We used WiMAX technology for that. In all the pilot villages, we have this face-to-face connectivity, and we established towers, WiMAX towers in the pilot villages. Using this component, electronic connectivity components, we developed this knowledge connectivity. Studio, resource center, education, vocational training center, awareness, cultural and dissemination of knowledge, skill development, everything was happened. And economic connectivity, training activities like value addition to their products, market linkages, alternative sources, financial institutions, private sector linkages, and government department linkages, agri insurance introduction, and Kishan card awareness, packaging and forwarding things. Then physical connectivity, as mentioned earlier, in its 67 and state highway intersects Periyar PURA villages. Both adjacent sites villages are we have taken for those PURA villages, PURA project, and we planned for interconnecting roads of the villages need to be developed. For example, between Rayarampatti and Muttuvira Kandiyanpatti, Rayarampatti and Muttuvira Kandiyanpatti, it's a pilot project, and we ensured transport facility. So the link developed. Now it's in wonderful place, and socio-economic survey based activities happened. Total sanitation program for all villages, better housing for all was a dream, and watershed, we identified the ponds and tanks, irrigation are silted, and catchment area for the cultivation. Most of the percolation ponds are abundant, and water sharing and management is poor that time. Now it's developed. Then our medical team visited all the villages on a planned schedule with dedicated mobile clinic. We have a team of doctors, and we have a bus, mobile clinic bus. With the support of this very good team, we have visited all the villages, all the 65 villages in a regular time schedule. We organized general camps, cancer screening camps, dermatology, blood testing, counseling, health awareness, and some other activities. We proposed to do upgrade primary health center with the support of government, offering telemedicine. It's happened during the visit of Dr. Kalam, and establishing polyclinic between one particular kilometers interval. Then health awareness and camps, artificial limbs for polio victims. It's also a project of Rotary and our government, and mobile medical services. So this is the team: Periyar Maniammai College of Technology for Women Hospital, primary health centers, and private doctors, our pharmacy from 4 people from pharmacy. Then
there are 45 elementary schools and some other schools like this. We proposed to take the students from the village schools to some of the interesting places to see, which is coming in their syllabus. It was really appreciated by Dr. Kalam sir. We organized so many summer camps and tours for them, and we have taken some steps to improve their atmosphere. We have organized yoga camps for students and teachers. We offered e-education, value-added education, and introduced learning by doing, aiming for zero dropouts, establishing. It was our dream. Energy aspect, biomass gasification plant. We are having this plant in our Periyar Maniammai College of Technology for Women, and with the support of BHEL, using Pungamia glabra, is planned in Rayamundanpatti with the support of BHEL Trichy, and we have cultivated Jatropha in 25 acres of land in our campus. Esterification process in our college lab, biotechnology lab. Also, Vallam cluster is identified as bioenergy zone. We extracted oil from the Jatropha nuts, and we have wonders during that time. It's a nice cherishing moment. Dr. A. Sivadanupillai is visiting our 25 acres of land, Jatropha cultivated, and below one is our plant, biomass gasification plant. Actually, WiMAX connectivity is a face-to-face connectivity. We have connected the pilot villages Komapuram, Achambatti, Palayambatti, Rayamundanpatti, Veeramarasanpettai, Bodulur with our campus at Vallam, PMCTW, with WiMAX base station. We have broadcasted so many agricultural and employability skills program for villagers. So many experts contacted the villagers over the video conferencing. Actually, our students implemented this video conferencing. They had a wonderful experience to implement Periyar PURA through electronic connectivity. These are the pictures we have taken during the visit of VIPs Dr. Sivadanupillai and other guests to our studio, base studio. And knowledge connectivity. When we are going for knowledge connectivity, in Periyar PURA, we have divided this knowledge connectivity activity in two. One is training the villagers in person, and other one is training them through video conferencing. Under knowledge connectivity, providing information related to agricultural, like soil test, fruitful crop, natural fertilizer, natural pesticides, biomanures, etc. Training also given on export information for their agricultural products. Vocational trainings also given in bar bending, building, recent trends in construction. Small scale industrial training also given. Employability skills training to the youngsters, like interview skills. And we have given training on operating computers. We established computer centers in the villages, pilot villages, and we offered yoga training for villagers, school teachers and students, and we taught health and hygiene habits and higher education guidance on what next. The program was named What Next, and our students of NCC and NSS trained the village students on writing examination, entering public examination, and they taught about the other government examinations to get scholarship. Then awareness on government jobs, organizing industrial visits for government school students using our college bus. It was wonderful experience. Awareness program on drug abuse also given. So we covered all the thing.
training and counseling, computer awareness, entrepreneurship development, need-based education, supplementary education to the schools children, right? And we have organized many programs you are seeing with great expert. One among them is Miko Bosch and Sitar Vessels corporate training. It was nice. More and more people get benefited from this training. The training center, vocational training center, was in Sengipati, right? So we focused on health and hygiene, agriculture, horticulture, and we placed herbal plant. Palayapati is the cluster identified for herbal promotion, aiming for contract farming, right? And Komabram cluster is identified for bamboo as alternate income generation. Village Knowledge Center VKC using bamboo materials in 4 villages. And vocational skills, already we mentioned training, mechanism, skill and skill up gradation, upgradation, right? School education, already we mentioned. Then technology transfer concepts, alternate energy, alternate agriculture, drip irrigation, water harvesting and conservation is a very important one. Appropriate technology selection and pooling and dissemination in Periyar Pura villages. Rejuvenating indigenous technology, appreciating and promoting new appropriate technologies, pulling exports of various fields towards Periyar Pura villages. And then EDP, we have to mention it. We don't seek job, we provide job. It is a famous sentence by our own students, Periyar Maniamai College of Technology students, to avoid out migration, more entrepreneurial inputs, establishing small scale industries in villages, creating environment free and environment for new industries, environment friendly industries, capacity building, EDP for women empowerment, motivating school children to acquire entrepreneurship skills. Finally, we are coming to economic connectivity. If we are planning the first 3 connectivities, we can achieve this economic connectivity in nice way. It's an alternative source for livelihood of the Pura villages. Actually, we are having different clusters: Vallam, Palayapati, Rayamundanpatti, Komabram, Budulur, Veeramarasanpettai, Achampatti. And all these clusters are specialized activity. They are having energy based activities are placed at Vallam. The primary responsibility and secondary responsibility was taken by PMCTW, and herbal products based activities placed at Palayapatti, and integrated dairy farming clustered at Rayamundanpatti, bamboo related activities at Komabram, building materials activities at Budulur, food processing activities at Veeramarasanpettai, coconut and coir based activities at Achampatti. So we have to thank our Power Probe Biotechnology Department of Periyar Maniamai College of Technology and Periyar Polytechnic Architecture Department of Periyar Maniamai College of Technology for Women. Then NMBA National Bamboo Mission. Then also TBI, Periyar Pharmacy Colleges and Teacher Training Institute for establishing this activities in our Pura villages. These are the pictures taken during our activity. During this economic connectivity activity, we have established so many things, and I want to share one of my experience during the visit to our His Excellency Dr. Kalam. Our great visit to Rashtrapati Bhavan. During that time, we, a team of 7 members, visited Rashtrapati Bhavan, New Delhi, for Periyar Pura review. We developed some model along with the IT team over there and participated in the meetings to improve the activities, Pura activities in our
PURA villages, and we met our former President of India, His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam. He asked excellent questions with us, and he advised to induce patriotism among our students, asked us to teach yoga to teachers, because teachers are the treasure of our nation. So we must treat them in great manner. He insisted us to visit DRDO labs in New Delhi, BrahMos corporate office, Akshardham, and National Physical Laboratory, and some other scientific important places in and around New Delhi. Actually, he advised us to visit BrahMos Aerospace corporate office. It was a nice experience for us. Every Indian must feel proud about our BrahMos and raise our colors for having such a wonderful product and for having such a wonderful scientist in our nation. The BrahMos is a medium range supersonic cruise missile. That can be launched from submarine, ships, aircraft, or land. It is the fastest supersonic cruise missile in the world in this category. It is a joint venture between Russian Federation and India's Defense Research Development Organization, DRDO. It is based on Russian P-800 Onyx cruise missile and other similar sea-skimming Russian cruise missile. The name BrahMos is formed from the names of two great rivers, one of India, our own, and the Moskva of Russia. It is the world's fastest missile in operation. The land-launched and ship-launched versions are already in service. An air-launched variant of BrahMos appeared in 2012 and entered service in 2019. A hypersonic version of missile BrahMos T under development with a speed of Mach 7 to 8 to boost aerial fast strike capability. It is expected to be ready for testing soon. India wanted the BrahMos to be based on a mid-range cruise missile like P-700 Granite. Its propulsion is based on Russian missile, and missile guidance has been developed by BrahMos Aerospace. India became a member of the Missile Technology Control Regime (MTCR) shortly. India and Russia are now planning to jointly develop a new generation of BrahMos missile with 600 km plus range and an ability to hit protected targets with pinpoint accuracy. In 2019, India upgraded the missile with a new range of 500 kilometers. Dr. Kalam sir asked BrahMos Aerospace to develop an advanced version of the BrahMos cruise missile to maintain India's lead in the field. He started that a hypersonic version of BrahMos would be needed that could deliver its payload and return to base. So it's a very prestigious one, the BrahMos. Every Indian should visit this website and corporate office of BrahMos, see its specification, and I want to share some of the activities we have carried out during our PURA projects. First project, socio-economic survey. It is successfully conducted by our NCC and NSS volunteers in all the 65 PURA villages. Our students visited the various type of people and student contribution towards our PURA. We organized so many medical camps and eye checkup camps at various places. And we are seeing here the international support and involvement of local body leaders. And we are
sampling of tree planting in 25 acres of our own campus, Periyarmaniyamai Technology for Women, Jatropha planting, and computer training program to village school students by our NSS volunteers, NCC volunteers, and door-to-door awareness by our own college professors, and yoga and meditation training given to our own volunteers and village students, veterinary camp organized at different villages, and personality development classes for our villagers and volunteers, and wastewater routing, various training to village children in their school, examination tips also given, tree plantations in villages, and we are celebrating Independence Day in a village and organizing meetings with them. So many awareness programs organized in villages with the support of villagers and our NCC NSS students. Some of the highlights of Periyar PURA, and these are the Periyar PURA associates, Periyar institutions, and some of the NGOs supported us, government department we have to mention, including ISRO, educational institutions, Tanjavur Medical College we have to mention, Indira Gandhi National Open University. Some of the industries and companies supported us doing this PURA activities, and international organizations also supported. College of North Atlantic, Canada, San Diego State University, California, Illinois Institute of Technology, Chicago, PureTech of California, right? And some of the clusters we have discussed already. On the whole, Periyar PURA is a pilot project for adoption in and outside of villages and our country. The wonders for our motherland. We, the Rotaract Club of Anna University, is doing wonderful activities following the footsteps of Dr. Kalam in and around our Anna University campus in Trichy. I thank all of you for your patient listening and providing me the opportunity. Thanks a lot, Rotaract Club of Anna University. Thank you very much. All your projects this inspired us a lot, sir. Thank you so much for making us know about the connectivities of your project and mobile medical services too. I think the participants have some questions, sir. Yes, Lakshmi, I am seeing to village to develop her village. Yeah, it's simple. First, understand what PURA, what are the 4 connectivities, and form a team to work under this and coordinate with other PURAs. And with the support of other PURAs, if you are interested, we, the Rotaract Club of Anna University, is interested to train you and your team to implement this PURA concept in your village. You please contact our president. We are doing these projects in our campus and in around, surrounding villages. Simply you can implement PURA projects in your villages. You don't take any cost. You can invite experts from various industries. They may come. We'll organize you. We'll support you in this. And another one question from Shruti Vail. She is asking about practice. Okay.
who was our former Chief Minister of Tamil Nadu, right? So we are talking about them, we are taking the principle, their life, everything. So our youngsters are having the interest to follow Dr. Kalam's footsteps. Next question, ma. How to initiate PURA in affiliate colleges, sir? How to Can you- PURA applied for the government school at villages. Yes. How to initiate PURA in affiliate colleges, sir? Yes. How to PURA applied for the government school at villages. Yeah. Actually, I may share our Rotary Club of Anna University's view, some of the activities. We have inaugurated and we have established a borewell at our nearby village. And we established overhead tank with the support of Rotary Club of Trichirappalli Fort with joint grant, international grant from Rotary International. And then frequently we are visiting our adopted villages. Actually, we have adopted 6 different government schools around our campus, Anna University Trichy campus. We are inviting so many guests from various departments. The experts may give their lectures to promote soft skills and the essential things to grow our children to face the future challenges. And we are organizing so many competitions to the village school students for villagers to improve their skills. We identified, the Rotary Club of Anna University identified so many talents. Actually, we identified a boy with very good drawing skill. We bridged him with our Rotarian Herman to develop his skill. And we identified some youngsters, some school students at his 8th standard. He is a very good orator, and one more girl from our neighboring school. She also a very good orator. We are taking them to our campus. We are giving more light to them, and we are informing them for the greater competitions, and we are guiding for their better future for their entire life. Our campus, Anna University, is supporting the schools with the great support of our Honorable Dean. And it's a great opportunity to serve the villagers. Next question, ma. What we have to do to make rural areas to develop one? Okay. What we have to do to make rural areas to develop one. See, you please identify the things. What are all the things we are enjoying in city that has to be reached the villages. So step by step we can do the activities to make or to uplift the villages similar to the city. This is the scheme, providing urban amenities in rural areas. So we are having so many projects. Please go under PURA and understand the projects. We can uplift the life of our villagers using these projects and activities. Thanks. Next one. Sir, we want to share your experience through your book. Do you have any idea to write a book on your experience? Experience in the sense? Experience with Kalam, sir. Working with Kalam, sir. Yeah, it's a wonderful experience. I feel delighted. We were there for 7 days in Rashtrapati Bhavan, and every day sir is giving us an assignment to visit different labs and different areas for nation building activity. We worked
under the IT team, along with IT team, we developed some model, and we met Dr. Kalam sir. It's a prestigious moment for us. Sir given so many ideas to us, and willingly he listened our activity, what we are doing in villages, and he has given some corrections in our activities, and he asked us about our students' life. Once he shown us a blank check. Can you say what is this? He's asking. We know this is a check, and we told sir it's a check. Sir is telling us it's a check from a foreign country. They are telling just give this to your nation or give this to your family, and please come to our country. Sir is asking us, may I go? And we told, sir, don't go, sir, please be here. Serve our nation, serve our people. Okay, thank you. Thanks for your invitation, he is telling. Okay, you're all giving this answer to me, but you are training your students and sending them abroad. Actually, in India, the premier institutions like IIT and NIT, our own university also developing our students, a highly learned one, and our students are serving for the foreign countries and foreign companies. Kindly insist our students to serve our nation. See, sir is the best example. He is a very good scientist. He is a very good engineer. He is a highly patriotic Indian. He developed so many things in India, but he served only for India, right? So as like him, our youngsters must serve for India, right? This aspect is very much touched the staff members, those who visited and met Dr. Kalam sir, and from that we are insisting our students, our own students, kindly do something for our nation. We are inducing them for social services towards our villages. Yeah, thank you. It's a wonderful question. Lakshmi, any other questions? Yeah, sir. Yes. Implementation of PURA in village. Is it necessary to obtain legal permission from collectorate? Yes, we must get permission from collectorate and local bodies. We must contact them. They are so friendly. We met lot of people over that period. We may have very good rapport from the government, and it's a very good opportunity to us to meet higher officials and political leaders. We had a very good support from them also. They may come forward, and our government of Tamil Nadu and government of India also having these type of projects, Bharat Nirman projects. So they may come forward to help us. They may happily receive our help. So you can contact government departments. Next one. Okay, sir. That's all, sir. Okay, thank you. Wonderful questions, wonderful participation. I feel happy, and I have to thank the entire team of our Anna University, and I have to mention our Dean, Dr. T. Senthil Kumar sir and Dr. S. Saladri sir, who is involved in this nation building activity. Actually, at that time, when we have done PURA projects in 65 villages, he was with us. He supported us because he was the NSS coordinator for Anna University for the whole Tamil Nadu. He supported us. At that time, I was NSS program officers for Periyar Maniammai College of Technology for Women. So I had a very good rapport from Anna University, Chennai also. So that we achieved such a success. Okay, thanks a lot. Thanks for the opportunity. Thank you very much. Thank you, sir. Now I want to welcome our DRR, Dr.
Now I want to welcome our DRR Sabarinathan to felicitate the event. தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அக்திலார் தோன்றலின் தோன்றாண்மை நன்று. இந்த திருக்குறளை நான் முன்னாடி சொல்லிட்டு நம்மளோட ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் வந்துட்டு என்னென்ன விஷயத்துல வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. இன்னைக்கு என்னோட தீம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ப்ரெட் யுவர் விங்ஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன். ஸ்ப்ரெட் யுவர் விங்ஸ் அப்படின்னா சிறகை விரித்து பற அப்படின்னு வருது. நம்ம சார் சொல்லியிருந்தாரு அக்னி சிறகு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. இந்த அக்னி சிறகு வந்துட்டு நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பாலாஜி வந்து திங்க் பண்ணியிருந்தாரு. இந்த 2020 அப்படிங்கிற ஒரு இயர் வந்துட்டு எப்படிப்பட்ட இயர் அப்படின்னா த சேஞ்ச் ஓவர் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது தான் அந்த மீனிங். இன்னைக்கு வந்துட்டு கொரோனானால வந்துட்டு அந்த வேர்ல்டு வந்து சேஞ்ச் ஓவர் ஆயிருக்கலாம். அதிக யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்க இந்தியா வந்துட்டு நம்ம என்ன பிளான் பண்றோமோ அதுதான் வந்துட்டு இனிமே வரப்போற தலைமுறையில நடக்கக்கூடிய விஷயம். இதை வந்துட்டு சார் வந்துட்டு இதுக்காக தான் நம்மளை கனவு காண சொன்னாரு. ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நம்ம முன்னோடியா திகழணும். சார் பாத்தீங்கன்னா ராமேஸ்வரத்துல இருந்து ஷிலாங் வரையும் அவரோட இது இருந்துச்சு. கடைசி எண்ட் அப்ப கூட யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு லெசன் எடுத்துட்டே இருந்தாரு. இந்த விஷயத்துல வந்துட்டு அவரோட இதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. நம்மளுக்காக வந்துட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்துலயும் இன்வால்வ்டா இருக்கக்கூடிய சார். நம்ம மணி சார் சொன்னாரு, இப்போ ஒரு நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தாரு. எனக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு. நான் ஒரு நிமிஷம் கூட அந்த செஷனை வந்து மிஸ் பண்ணல. இதுல நம்ம வந்து மிஷன் வச்சிருந்தது ஒரு நான்லாம் சின்ன பிள்ளைய, நான் ஒரு 10 இயர்ஸ் பிஃபோர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மிஷன் வந்துட்டு ஒரே ஒரு குண்டை வச்சு நம்ம ஊரையே அழிச்சிருவோம், உலகத்தையே அழிச்சிருவோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான விஷயம். அப்போ வந்துட்டு இந்த ஒரு வார்த்தைக்காகவே வந்துட்டு மத்த நாடுகள்லாம் வந்து பயந்தாங்க நம்ம மேல. இதெல்லாம் கொண்டு வந்தது யாரால அப்படின்னாக்கா நம்ம அப்துல் கலாம் சார் தான். இந்த விஷயம்லாம் நம்ம நினைச்சு கூட பார்த்திருக்க மாட்டோம். இவரு இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் கொண்டு போயிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு பிரசிடென்டா இருந்தது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நார்மல் மேன், ரொம்ப ரொம்ப நார்மல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சு போனவருன்னு தான் அவரோட விஷயத்திலே சொல்லுவாரு. அப்ப கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு, இது ஒரு ஸ்பீச் ஆரம்பிக்கிறப்போ யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற வார்த்தைகளை முன்மொழிந்து அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதை வந்துட்டு எவ்வளவு தூரம் எல்லா இடத்துலயும் ரீச் ஆனிச்சுன்னு தெரியும். ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல போய் இப்படிலாம் நம்ம சாதாரணமா சொல்லிட முடியாது. அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மோடி கூட ஒரு தடவை வந்து நம்ம கூட ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்திருந்தாரு. ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அது ஒரு நல்லதுக்கு அப்படின்னு நினைப்போம். நம்ம ஏபிஜே சார் வந்துட்டு நம்ம மேல ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு. அந்த நம்பிக்கையை வந்துட்டு நம்ம அவரு இல்லைன்னாலும் அவரோட வார்த்தைகளை நம்ம பின்பற்றி அந்தந்த விஷயத்த வந்து நம்ம செய்வோம்னு நான் நம்புறேன். இந்த ஈவெண்ட்டை ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போன மணி சார், ஃபேக்கல்டி அட்வைசர், பிரசிடென்ட் பாலாஜி, செக்ரட்டரி மௌலிதரன் அண்ட் இந்த விஷயத்த வந்துட்டு நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க லக்ஷ்மி, நவமதன், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி டீம் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய கங்க்ராட் சொல்லிக்கிறேன். யாரும் வந்துட்டு அவ்வளோ ஈஸியாலாம் ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து நடத்திட முடியாது, அதுவும் லைவ்ல நடத்திட்டு இருக்கீங்க. ரொம்பவே ஹாப்பியா இருக்கு இந்த ஈவெண்ட்டை பாக்குறப்போ. அது இல்லாம நம்ம செல்லதுரை சார் அண்ட் அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஈவெண்ட்டை இனாகிரேட் பண்ணி கொடுத்த நம்மளோட டாக்டர் செந்தில் சார், டீன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி திருச்சி. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் செஷன். Thank you so much, sir, for joining us. Now I call upon our secretary Maulidharan to present the vote of thanks. I think Maulidharan can't connect due to some network problem. I thank everyone who participated in this event. Firstly, I want to thank our Dean sir for supporting us in all the events we do. Next, I want to thank our chief guest
Sendil Kumar sir, who shared his views on PURA project and motivated us to do technologies to take into the urban people too, rural people too. Then I thank our faculty advisor who organized the whole event and other Rotaractors too. Thank you so much for everyone. Thank you. I thank our DRR too.